everyone. നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് മെഷറബിൾ സെറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. മെഷറബിൾ സെറ്റ്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മെഷറബിൾ സെറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. We will move on to the first theorem. Theorem is like this. Every interval is measurable. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? We have to show that every interval എന്താണെന്ന് കാണിക്കണം, മെഷറബിൾ ആണെന്ന് കാണിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇന്റർവൽ ആണ്. ഒരു സെറ്റ് ഈ മെഷറബിൾ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ കാണിക്കേണ്ടത്? ഫോർ എനി സെറ്റ് എ വി ഹാവ് ടു ഷോ ദാറ്റ് m star of a is greater than or equal to m star of a intersection e plus m star of a intersection e complement, right? Here e എന്ന് പറയുന്നത് interval ആണ്. So we will first consider the interval, closed interval a infinity. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മെഷറബിൾ ആണെന്ന് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും? that interval belongs to എവിടെയാണ്? M ആണ്, right? Class of measurable sets. Class of measurable sets സിഗ്മ ആൾജിബ്ര ആയത് കാരണം ബാക്കി എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇന്റർവൽസും എവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തോളും? എമ്മിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തോളും. കോംപ്ലിമെന്റ്സും യൂണിയനും ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും. സോ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ കേസ് ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി. ഏത് കേസിന് മാത്രം പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി? എ ഇൻഫിനിറ്റിനെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി, റൈറ്റ്? അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? We have to show that m star of a is greater than or equal to m star of a intersection, what is it? A infinity plus, what is it? M star of a intersection a infinity complement, right? Complement of this one. What is the complement of a infinity? A infinity is this one, right? And the complement എന്ന് പറയുന്നത് this one ആണ്. ഏത് ഇന്റർവൽ ആണ്? മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി a എന്നുള്ള ഇന്റർവൽ ആണ് അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ we have to show that. എന്താണ് നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത്? m star of a is greater than or equal to m star of a intersection a infinity plus m star of a intersection, what is it? Minus infinity a. Okay, നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ ഇന്റർവൽ ഇതിന് ഈ സെറ്റിന് a1 ആയിട്ടും ഈ സെറ്റിന് a2 ആയിട്ട് കൊടുക്കണം. So what you have to prove? We have to prove that m star of a is greater than or equal to m star of a1 plus, what is it? M star of a2. ഞാൻ ഓർഡറിംഗ് മാറ്റി എഴുതിയതേ ഉള്ളൂ. Okay, so where a1 is equal to, what is a1? A1 is equal to a intersection minus infinity a, and what is a2? A2 is equal to a intersection, what is it? A infinity, right? ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു എം സ്റ്റാർ എ വേണം, എം സ്റ്റാർ ഓഫ് a1 വേണം, എം സ്റ്റാർ ഓഫ് a2 വേണം. ഔട്ടർ മെഷർ ആണ്. അപ്പൊ ഔട്ടർ മെഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സെറ്റിന്റെ ഔട്ടർ മെഷർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇന്റർവെൽ വേണം, റൈറ്റ്? ഫോർ ദാറ്റ് എയുടെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഇന്റർവെൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്. ഫോർ എനി എപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 there exist intervals in such that a is covered by union in going to cover A is a subset of union in, so we can define m star a. M star a definition and service. What is that definition? We all know the definition. It is infimum of sigma L of in. Is it right? Where a is a subset of union in. നമുക്ക് ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് അറിയാം. m star a ആണ് സ്മോളസ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി, ഇൻഫിമം ആണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിനെങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം? m star of a is greater than or equal to sigma L of in, what is it? ഒരു quantity subtract ചെയ്യണം, minus epsilon, right? So we can rewrite this as sigma L of in is less than or equal to, what is it? M star of a plus epsilon. This as equation number 1. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് equation number 1 കിട്ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എനെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഇന്റർവെൽ കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് a1നെയും a2നെയും കവർ ചെയ്യുന്ന ഇന്റർവെൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് m star of a1 m star of a2 എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. Okay, this is a, this is minus infinity and infinity. For that we will take two intervals, two sets. In dash is equal to in intersection minus infinity a, and in double dash is equal to in intersection a infinity.
Okay, such that length of in is equal to length of in dash plus length of in double dash. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ കേസ് ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെ വന്നു നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ? അതായത് ലെങ്ത് ഓഫ് in ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് in ഡാഷ് പ്ലസ് ലെങ്ത് ഓഫ് in ഡബിൾ ഡാഷ് ആണോ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് in 3 പോസിബിലിറ്റീസ് ആണുള്ളത്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ in ക്യാൻ ബി ദിസ് ഇന്റർവൽ. സോ in ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്? ദിസ് ഈസ് in ഡാഷ് അല്ലെ, മൈനസ് a in ഇന്റർസെക്ഷൻ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി a, ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് പോർഷൻ, റൈറ്റ്? Then അടുത്ത എന്താണ്? in ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ in ഈ പോർഷനും കൂടെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ദിസ് ഈസ് ടോട്ടൽ ഇസ് ലെങ്ത് ഓഫ് in. ലെങ്ത് ഓഫ് in എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെ ലെങ്ത്? ഈ ഇന്റർവെലിന്റെയും എന്തായിരിക്കും? ലെങ്ത് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് L of in ഡാഷ് പ്ലസ് L of in ഡബിൾ ഡാഷ്. ഇനി അടുത്ത പോസിബിലിറ്റി എന്താവാം? in എന്താവാം? ഈ ഏരിയയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ഇന്റർവെൽ ആവാം in എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കേസിലാണെങ്കിലോ വാട്ട് ഈസ് in ഡബിൾ ഡാഷ്? in double dash എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇന്റർവെൽ ആണ്. Why this one? Because it is in intersection minus infinity a. What is in double dash? In double dash ഈ പോർഷനിൽ വരുന്ന സാധനമാണ് in double dash. അപ്പൊ അവിടെ ഇല്ല. That is the length of that interval is 0. അപ്പൊ in ഉം in double dash ഉം in dash ഉം സെയിം ആണ്. So L of in will be equal to L of in dash plus L of in double dash. ഇനി ഒരൊറ്റ പോസിബിലിറ്റിയും കൂടെ ഉള്ളൂ. അതേതാണ്? നമ്മുടെ in എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോർഷനിൽ വരാം. If in lies in this portion, what about in dash? In dash എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വരുന്ന പോർഷൻ അവിടെ ഇല്ല, empty set ആയിരിക്കും. അതിന്റെ ലെങ്ത് 0 ആയിരിക്കും. And in double dash എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും. സോ again this condition, ഈ കണ്ടീഷൻ എന്തെയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്? We have to that in dash is equal to in intersection minus infinity a. Right? And in double dash is in intersection a infinity. Right? What is this? Is if in double dash, what about union in double dash? In dash union in dash is equal to union in intersection minus infinity a. Right? What is this? This will cover see what is a1. A1 നോക്കിക്കേ, a1 എന്ന് പറയുന്നത് you have to take that a intersection minus infinity a. a നെ കവർ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? യൂണിയൻ in കവർ ചെയ്തുകൊള്ളുമല്ലോ. So this will cover ആരെ കവർ ചെയ്യും? This will cover a1 നെ കവർ ചെയ്യും. So that അപ്പൊ നമുക്ക് a1 ന്റെ കവർ കിട്ടുകയാണ്. Is it right? a1 is equal to a intersection minus infinity a. And what is it? A is a subset of union in. So what is it? A1 is a subset of, what is it? Subset of union in intersection minus infinity a. Is it right? So A1 in the cover and kitty, this will be a cover of A1. Therefore, നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? A1 is a subset of union in dash. A2 is a subset of, what is it? Union in double dash. Is it right? So from the definition, m star of A1 is equal to sigma L, infimum of sigma L of in. Upon definition of infimum vechittanengil m star of A1 is the smallest value. So sigma L of എന്തായിരിക്കും? in dash ആയിരിക്കും. A2 is less than, m star of A2 is less than or equal to, what is it? Sigma L of in double dash. Right? By the definition of outer measure. So we can add these two equations. Add ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുന്നത്? m star of A1 plus m star of A2 is less than or equal to, what is it? Sigma L of in dash plus sigma L of in double dash. Length of in dash plus L of in double dash is equal to, what is it? Length of in, which is equal to sigma L of in. Right? Is it right? We have already proved that one of the equation sigma L of in is equal to, what is it? M star less than or equal to M star A plus epsilon, which is less than or equal to M star A plus epsilon. Right? Since epsilon is arbitrary, we can write this as M star A is greater than or equal to M star of A1 plus M star of A2. Right?
അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തായിരുന്നു? നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, we have to prove this, right? നമ്മൾ അത് പ്രൂവ് ചെയ്തല്ലോ. We have proved this one. Therefore, A infinite A is, what is it? Measurable. Since it is measurable, it belongs to M sigma algebra idana, ella interval endayirikkum measurable. So our conclusion is that every interval is measurable. I hope you understand. Okay, let us move on to another theorem. Theorem statement nokam. What is the statement? Let script A be a class of subsets of space of X. അപ്പോൾ A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്പേസ് എക്സിന്റെ സബ്സെറ്റുകളുടെ കളക്ഷൻ ആണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് A. Then there exists a smallest sigma algebra S containing A. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? We have to show that there exists a smallest sigma algebra that contains A. And we say that S is the sigma algebra generated by A. അങ്ങനെ ഒരു സ്മോളസ്റ്റ് സിഗ്മ algebra ഉണ്ടെന്നും ആ സിഗ്മ algebra നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ്? സിഗ്മ algebra generated by A. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണിക്കണം? We have to show that there exists a sigma algebra and that is the smallest sigma algebra. Okay, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണല്ലോ നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത്. Let us move on to the proof. നമുക്ക് പ്രൂഫിലോട്ട് പോവാം. Before moving to the proof, just ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം. Let's consider a collection of sigma algebras. S alpha എന്താണ്? Collection of sigma algebra. Collection of sigma algebras of X. X ന്റെ sigma algebrകളുടെ collection ആണ്. അപ്പോൾ S1 S2 S എല്ലാം എന്താണ്? എല്ലാം sigma algebra ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്റർസെക്ഷൻ എസ് ആൽഫയും എന്തായിരിക്കും? സിഗ്മ ആൽജിബ്ര ആയിരിക്കും. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ്? ഇന്റർസെക്ഷനും എന്തായിരിക്കും? സിഗ്മ ആൽജിബ്ര ആയിരിക്കും. ഇന്റർസെക്ഷൻ സിഗ്മ ആൽജിബ്രയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇന്റർസെക്ഷൻ സിഗ്മ ആൽജിബ്ര ആണോ എന്ന് നോക്കാം. അങ്ങനെ 3 കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. നമുക്കറിയാം സിഗ്മ ആൽജിബ്ര ആണെങ്കിൽ ഓരോന്നിലും എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എസ് ആൽഫ ഫോർ ഈച്ച് ആൽഫ. ഓരോന്നിലും എന്താണ്? എക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കത്തുള്ളൂ? എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എസ് ആൽഫ ആയിരിക്കും. സിൻസ് എസ് ആൽഫ ഈസ് എ സിഗ്മ ആൽജിബ്ര. ഓഫ് കോഴ്സ് അപ്പൊ ഇന്റർസെക്ഷനിലും എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു വേർ ഓരോന്നിലും ഉണ്ടെങ്കിലും എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഇന്റർസെക്ഷൻ എക്സ് ആൽഫ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്? കോംപ്ലിമെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് കാണിക്കേണ്ടത്. റൈറ്റ്? ലെറ്റ് ബി ബിലോങ്സ് ടു ഇന്റർസെക്ഷൻ എസ് ആൽഫ. ഇന്റർസെക്ഷനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ബി കോംപ്ലിമെന്റ് എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം? ഇന്റർസെക്ഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. റൈറ്റ്? ഇഫ് ബി ബിലോങ്സ് ടു intersection S alpha, we can say that B belongs to each S alpha. Belongs to S alpha for each alpha. Right? Okay, S alpha എന്താണ്? സിഗ്മ ആൽജിബ്ര ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് എന്തറിയാൻ പറ്റും? B complement belongs to S alpha for each alpha. എല്ലാ S alphയിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ of course B complement belongs to where? Intersection S alpha. Right? അപ്പോ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്തു. റൈറ്റ്? ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്? We have to show that third condition, if EI belongs to intersection S alpha, right? We have to show that union EI belongs to intersection S alpha. Countable union എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം? ഇന്റർസെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന കാണിക്കണം. Right? So that if let EI belongs to intersection S alpha, so EI belongs to where ആയിരിക്കും? Each S alpha. So EI belongs to S alpha for each alpha. Each S alpha എന്താണ്? സിഗ്മ ആൽജിബ്ര ആണ്. സിഗ്മ ആൽജിബ്ര ആയത് കാരണം യൂണിയൻ EI belongs to S alpha for each alpha. എല്ലാ ഓരോ ആൽഫയിലും അല്ല, for each alpha ഈ യൂണിയൻ belongs to. So ഓരോ S alphaയിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂണിയൻ EI എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും? belongs to intersection S alpha. അപ്പൊ തേർഡ് കണ്ടീഷനും പ്രൂവ് ചെയ്തു. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? ഇഫ് എസ് ആൽഫ ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് സിഗ്മ ആൽജിബ്രാസ്, then intersection S alpha is also a sigma algebra. Right? ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള റിസൾട്ട് ആണ്. What is A? Script A എന്താണ്? Script A is the class of subsets of X. Right? That means A should
belongs to the power set of x. What is power set of x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ set of all subsets of x. Right? ആണല്ലോ, where p of x is a sigma algebra. അപ്പോ എങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേസ് എടുത്താലും എ ഒരു സിഗ്മ ഓൾജിബ്രകത്ത് ഉണ്ട്. There exists a sigma algebra. We have proved that there exists a sigma algebra that contains, what is it, A. അപ്പോ എനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിഗ്മ ഓൾജിബ്ര എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒന്നിൽ കൂടുതലോ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഫൈൻ. അപ്പോ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള എ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന സിഗ്മ ഓൾജിബ്രാസിന്റെ എല്ലാം എന്തെടുക്കാം, ഇന്റർസെക്ഷൻ എടുക്കാം. സോ ടേക്കിംഗ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് all the sigma algebras that contains A. നമ്മള് എന്താ that contain, നമ്മളിപ്പോ തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് സിഗ്മ ഓൾജിബ്ര ഈസ് അഗൈൻ എ സിഗ്മ ഓൾജിബ്ര. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ എ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സിഗ്മ ഓൾജിബ്രകളുടെയും ഇന്റർസെക്ഷൻ എടുത്തു, വിച്ച് ഈസ് ഇൻ ടേൺ എ സിഗ്മ ഓൾജിബ്ര. അതിന്റെ അകത്ത് ആര് കാണും, എ കാണും. ആണല്ലോ, അതെന്തായിരിക്കും, വിച്ച് ഈസ് നെസസറിലി ദ സ്മോളസ്റ്റ് containing A. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, there exists a smallest sigma algebra that contains A, and we can say that that is the sigma algebra generated by A. നമ്മൾ ഈ സിഗ്മ ഓൾജിബ്ര എന്നുള്ള പേര് മാറ്റി ഓൾജിബ്ര ആയാലും സെയിം പ്രൂഫ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. I hope you understand. Thank you for listening.